distant sea of frost. I'm conscious. I'm woken up by the hot and suffocating atmosphere. My surroundings are shrouded in complete darkness. Still alive. Wherever it is, it's cramped. I'm stuck in a push-up position. I can't straighten out my legs. My arms are also locked in place, thrust out beneath me. My back hurts. More worryingly, I can feel something disquietingly soft and warm pressed up against my torso. お、気がついちゃった？残念。もう少しこのままでもよかったんだけどな。ノエル先生！ああ、起き上がろうとしちゃダメ。この微妙な、まさに神のバランスが崩れちゃう。I can hear Noel Sensei's voice coming from directly beneath me. We're really, really close. 首に指かけないでください。あと足、先生の足が足の隙間にですね。仕方ないの。我慢して。急いで結界張ったけど、一人分の隙間しか作れなかったから。こうして先生から、四季くんにくっついてないと、四季くんプチッと潰れちゃうわよ。それとも潰れたい？ Jeez, so we just barely lived that. Holy hell, and it was because Noel Sensei is kinda weird. Kinda weird. Hearing that, I grasped the situation. Just before we were engulfed by the debris, I laid Noel Sensei on the ground and covered her with my body. By all rights, I should have died there. And yet, I'm still alive, which means... ノエル先生が助けてくれたんですか？もちろん、教会の代行者ですもの。これぐらいのピンチは3回もくぐり抜けてるわ。Noel Sensei sounds quite proud of herself. An executor of the church, then is being a teacher a disguise? She only started at our school 3 days ago. Does that mean her real reason for coming to the city was always to kill Vlov? でも、どうしてうちの学校に？必要ありませんよね、教師とか。それは、世を忍ぶ仮の姿ってやつ？まあ、相手が相手だけに町の生活に溶け込んでいた方が便利なの。どうりで、先生全然教師らしくなかったし。あ、じゃあシエル先輩は？あの子？あの子も本職は代行者よ。目的は吸血鬼の殲滅。この任務が終われば次の任務先に向かう。さすらいの転校生ってわけ。Interesting. Even though I knew they were coming, those words still stab at my heart like knives. I think back on the sight I witnessed earlier. It's fine if the person called Ciel Senpai isn't the upperclassman I know. I don't care if she's an executor, or if she's a human who dwells in the same world as vampires. Because the senpai I saw then was the upperclassman I know. She's the same person who reached out to me on that rainy night when I was on the verge of death. No matter how far removed her world may be from mine, the gratitude I feel toward her won't change one bit. Except that's precisely why. Her objective is to exterminate vampires. Once she's finished with this assignment, she'll head to the next one. That's precisely why, even at a time like this, those words caught my attention. 四季くん？どうしたの？酸欠？じゃあ先生の中の空気あげよっか？ I don't know about that. Hearing my name snaps me back to reality. Now's not the time for such thoughts. 足りてます。大丈夫です。一人分の隙間ってことは、ここまだ土の中なんですか？ええ。四季くんが助けてくれたから、先生も頑張ったというか、持っていた安全策が自動的に発動したというか。
どっちにしろ私のおかげだから感謝してね。この個人要塞安くないんだから。はい、理屈は分かりませんけどありがとうございます。また先生に助けられました。そうならこれは貸しね。後でちゃんと取り立てるから。Noel Sensei stammers. I sense that her body temperature has risen slightly for whatever reason. Because our bodies are pressed together like this, each of us can sense even small changes in the other. それで何がどうなったか分かりますか？何って、広場が崩れてみんな生き埋めになったんじゃない？死者は潰れただろうけど、使徒はあれぐらいじゃ死なないから、今頃は眠っているのかも。夜になれば元気になるんだし。ブローブは死んでいない。じゃあ先輩は？あの子はもっと頑丈よ。きっと私たちと同じように隙間を作って逃れてるわ。それより四季君、あの使徒の名前はブローブっていうの？あなたあいつを知ってた？はい、昨日ホテルで奴と出会いました。ああ、なるほどね。そうだったんだ。なんであなたがここにいるのか不思議だったけど、あの人に捕まって地下に落とされたってわけ。I give her a vague enough reply that it could be construed as agreement. Considering our situation, it'd be embarrassing to say that I came here to kill Vlov. ま、助かったんだからよしとしましょう。予想外の結果に終わったけど命はあるんだし、あとはあの子に任せてしばらくこのままね。しばらくはこのまま？大丈夫。日本のレスキューは優秀だもの。2日も我慢すれば見つけてもらえるでしょ。それともこの姿勢じゃ半日だって耐えられないかしら。 Noel Sensei's fingers curl around the back of my neck. She's not wrong, but that's not the issue at hand here. 違います。ブローブのことです。先生は心配じゃないんですか？あの化け物は夜になったらまた外に出ていくんでしょう。でしょうね。あれ27層なんでしょ。ならこんな土砂崩れで活動不能になる規模じゃないわ。日が沈めば地上は良くて阿鼻叫喚、悪くて一面氷漬けになるでしょうね。Jeez. ならこんなことをしている暇はないって言いたいの？思い上がらないで。相手は27層、教会でも無視するしかない大物なの。あいつらはもう生き物ですらない。概念を武器にする魔物、現実を侵食する呪い、1万年かけて安定した人間の物理法則を混ぜ乱すこの世のバグみたいな奴ら。あなたにその名称を教えたやつも言ってなかった？ 27 層とは一つの国である。国を倒すことは一個人にはできない。凡人は彼らが立ち去るのを隠れてやり過ごすことしかできないのだって。わかる？もともと私たちがどうこうできる相手じゃないし、どうしようかって考えるべき事柄でもないの。でもあの時先輩は昼間のうちに倒すしかないって。だからそういうことを言っちゃう人は彼らと同じぐらいあれってことよ。 So you're just gonna call your master a freak? Crazy. あの子は特別だから。きっちり対策をして装備を整えていたらいい勝負になってたんじゃない？さっきは下調べのつもりだったから簡易装備しかなかったけど。 That's right. Senpai said something along those lines as well. Then, if she had the right equipment, could she kill that monster?
そういうわけなので、私たち凡人はこうして助けを待っていればいいの。これだって立派な仕事よ、シキ君。先生、首に唇当ててませんか？あっ、上着のボタン外れてるんですけど。 What is happening here? そりゃ外してるわよ。先生としてシキ君が怪我してないか見てあげなくちゃいけないでしょ。 What do you mean by that? 約束約束。 What perk is this? Who cares about that? This is really bad. I don't have the time for this at all, but being pressed up against Noel Sensei and breathing in her scent is making my head spin. はい、メガネかけてあげる。シキ君が気を失っている時にたっぷり眺めていたから素顔は十分堪能したしね。気を失ってた。俺、どのくらい寝てたんですか？3時間くらい？上はそろそろ夕暮れよ。 So I missed a whole day at school, didn't I? だからもう何したって I think it was just like 諦め on the て upright ここ route. で助けを待ちなさい。I put strength into my outstretched arms and attempt to push up against the lump of earth bearing down on my back. However, there's no way that's going to be enough to make a difference. I don't have the strength necessary to break free of this mass of earth. それでも私を責めないとか、ちゃんと物事の道理が分かってるのね。私、シキ君のことを本気で気に入っちゃったかも。 I リスト入りよ。 don't think I like that sentence there. I don't think it bodes well. I can hear her sweet voice calling to me from below. Her tone is different from before. It used to be lighthearted, but now it's earnest and passionate. 先生。ちょっとここじゃ物足りないけど、堕落してみる？ I can't tell whether she's joking or serious. Just as I'm about to reply, 本当にレスキュー？早すぎない？ the weight bearing down on my back is lifted like a tatami mat being peeled back. 早く出てきてください、ノエル先生。それとついでに、どうでもいいですけど、遠野くんも。 Dang, where's the therapist Ciel at? Standing there is the figure of Ciel Senpai, our rescuer, holding a boulder several meters in diameter aloft with a single hand. Well, at least all that's over with. God damn. That face says a million words. This is awkward. It's not like we had a choice in the matter, but she clearly saw Noel Sensei and me embracing each other. 先輩、これは。ノエル先生は教会支部に連絡を。都市制圧戦を申請しますが、通りますか？通るけど無意味じゃない？この区域に来校者のストックはないもの。 She did all that in her school uniform. Holy shit. She didn't even don the nun outfit. 許可は下りるけど、戦力増加は絶望的よ。やるなら私たちだけになるわ。そうですか。では報道規制、警察組織への牽制を申告してください。先生、それぐらいの人脈はありますよね。はいはーい、任されました。こんな危ないところにいたくないし、ささっと手続きに行ってきまーす。じゃあね、しきくん。赤くなってかわいい。 With an amused look on her face, Noel Sensei leaps away while vigorously waving back at us. I can't believe she's bounding straight up the side of that. Senpai, on the other hand, just stands there in silence, idly brushing away the dust that had settled on her uniform. To be honest, Senpai's the one who seems out of place here. I think I have the right to ask her who exactly she is.
but I don't know exactly what I should say. Just who are you? Are you injured? What are you going to do now? Nothing happened between me and Sensei. No matter how hard I try, I can't bring myself to say any of those obvious phrases. Judging by the sky, the evening is drawing to a close. Not long now before sunset. Based on where we are in relation to the department stores, the caved-in area we're standing in must have previously been the Central Park. A rubble-filled crater. Who would have thought that there'd be a massive chamber like that under the park? Looking up at the surface, I can see that some sort of barricade has been already installed. Even though there's been a cave-in, I can't spot any rubberneckers. This is a disaster on a massive scale. I'd expect to see at least 1 or 2 news helicopters circling overhead, but there don't seem to be any of those either. 報道はありませんよ。これはあくまで事故です。地下に溜まったガス爆発ということで、付近住民の避難も行われています。Covering it up. この後に起こることに関して準備ができているのは、私とこの周囲を封鎖した警察の人間、そしてあなただけです。そうですか。あの地下の通路は。この崩落で潰れてしまいました。痕跡は発見されるでしょうが、なかったことにされるでしょうね。それは先輩たちがそう仕向けるんですか？いえ、あくまでこの国の警察の判断です。彼らもここに地下空洞があったことは調査するでしょう。ですがそれで終わりです。だって死体を集めて血を抜く怪物がいるなんて、それこそ意味がわからない。ここで何十人もの行方不明者の遺体らしきものが発見された。でおしまいです。All I could do is nod dumbly at Senpai's explanation. I understand that this is an incident that could never be resolved through the normal justice system, but even so, I can't stand it. So many people dead. So many victims who will be buried in secret without anyone knowing the reason why they were killed. とりあえずお礼を言わなくちゃ。ありがとう先輩。先輩がいなかったら俺もそのうちの一人になってました。はあ、まあ遠野くんが無事でよかったですけど。いえ、そういうことではなく、無駄話をしている場合ではありませんでした。率直に言います。一般人であるあなたにこれ以上関与されては迷惑です。賢明な判断による黙秘を期待します。とは言っても忘れられることではないでしょう。ですのであなたの安全を考慮し、ここ1日分のあなたの記憶を Oh 消 yeah, I しま forgot す。 you can do that. いいから抵抗しないよう How に。 convenient. Senpai starts marching towards me, a serious expression on her face. 記憶を消すってそんなことできるんですか？はい、1日分、かつ消すだけなら私でも可能です。それで遠野くんは元通り昨日までの生活に戻れます。 So that might mean we forget about Arcoade, right? ただちょっと痛いですから私を恨んでも結構です。 Senpai is rapidly closing in on me. それ無理な話じゃないか。だって記憶を消すんでしょ。恨んでも意味なくないですか？ I retreat from her in panic. はい、それも忘れちゃうんですけど、きちんと言っておきたいから。 Senpai continues to bear down on me. では目を閉じてください。見えていると2倍、いえ10倍ぐらい痛いと思います。 I can't wrap my head around this dire development. Even so, whatever happens, I can't allow myself to forget the events of today. After all, Vlov is still alive. I have to do something about him. If I could erase my own memories, I definitely want to. But that's something I should only do after everything's over.
There's no way I could just forget about everything and escape to safety on my own. 待ってください、先輩。先輩の正体とか吸血鬼とか、そういうのを秘密にしたいんですよね。なら、それは明日にしてください。今日のうちは、まだ。I can't pretend nothing happened. For me to be the only one who gets to return to their everyday life after experiencing those catacombs, it's unthinkable. 危ないことはしませんか？しない。したこともない。If necessary, I'm very ready to resist. Senpai stares directly into my eyes as though reading my thoughts. Holding my breath, I resolutely return her gaze. To her, the silence must have lasted only a few seconds, but to me, it stretched on for what seemed like minutes. わかりました。遠野くんは信じます。先ほどの現場を体験した以上、軽率な言動をするとは思いませんし、余計な善行でしたが、一度助けられた恩もありますから。So saying, Senpai turns on her heel. Like Noelle-sensei, she strides across the steep mountain of rubble as though it were nothing. Before I have a chance to feel relieved, I'm struck by a sense of unease. The retreating figure of Senpai somehow seems, for lack of a better word, incredibly lonely. 先輩。 I call out to her instinctively. 何か？先輩は吸血鬼を殺すためにこの町にやってきたんですか？そういうことになりますね。もともと私はこの町の人間ではありません。あなたの学校に生徒として編入していたのも吸血鬼を殲滅するためです。 I 全て wonder... が終わればこの町を後にします。 So obviously, like, probably, like, by tomorrow, like, this whole Vlov situation will be over with. I wonder if, like, once all this is over and Ciel's ready to move to the next mission or whatever the fuck, we get to go with her. And thus abandoning Arcwade, most likely. And whatever happens there. Like, if what I'm thinking, like, is truly, like, what this route is going to be about, like, us traveling around the world or something like that with Ciel hunting down vampires, this route might be very interesting. Like, obviously I'm just, like, thinking of, like, just the future. Like, obviously I don't know anything, like, of this route, but, like, just thinking about it, you know? その時、あなたの記憶を消去することにしましょう。 Oh yeah, but there's that, you know, there's always a chance that Ciel will erase our memories and forget about everything, but I feel like Shiki might have some resistance to that, because Ciel, like, I assume is, like, the love interest in this route, so he might not want to forget. So yeah. それまでは見逃してあげますから、くれぐれも危険な行動は慎むように。次に私の視界に入れば、障害物として処理しますから。そのつもりで。Oh damn. Okay. With a level-headed gaze and a cold voice, Senpai issues me a warning. She's telling me to go home. That there's no need for me to put my life in danger anymore that I already have. わかりました。でも、先輩の方こそ危ないことはしないですよね。あの吸血鬼と一人で戦うとか。まさか、あれ相手に一人で戦うなんてありえません。数日すれば増援が来ますから、それまではここを監視するだけです。あなたは安心して自分の居場所に戻ってください。Bye. With that, she promptly disappears from my sight. The sun will soon sink below the horizon. The time for vampires, the time for battles is fast approaching. 今の俺でも嘘だってわかりますよ、先輩。
She intends to fight him, even if she has to do it alone. In that case, there's still something I need to do. I need to report back to Arkwright about today's events. If she learns that Vlov is buried underground, even she may change her mind. Honestly, for that brief moment, I completely forgot we were still in alliance with her. Yeah. I love this route so far. I gently open the door and creep back into Arkwright's room. You took your damn time, didn't you? In an unfortunate turn of events, Arkwright is already awake. I wonder if she's worked out that I left to try and take on Vlov by myself. ただいまアルクエイド。もう体はいいのか？ええ、すっかり。いつもは睡眠中でも周囲への警戒に力を使うんだけど、今回は睡眠だけに専念したから戻りは早かったわ。目を覚ました時、なんでそんな危険を冒したんだろうって反省したけど。Arkwright's tone is scathing. As expected, she's angry. そりゃ怒るよな。ごめん、アルクエイド。勝手に出歩いて悪かった。悪くないわ。日中、シキが何をしようと自由だもの。日没までに戻ってきてくれれば問題ないし、私も気にしてないし、想定以上に体力が戻って気分いいし、怒る理由がないじゃない。Arkwright states all this while sullenly growling at me. It's plain to see that she's actually angry. さすがにこれも嘘とわかるというか。いや、目に見えて不機嫌だぞ、お前。そんなの私もわかんないわよ。なんでかイライラするの、暴れたいの。自分でもおかしいって分かってるんだからほっといてバカ。Pouting, Arkwright turns away and flops onto the bed. It seems like she doesn't know I snuck out to try and take down Vlov on my own. Still, her bad mood doesn't bode well. 寝起きの問題じゃないか。実は低血圧だったとか。そんなの人間だけの話。私、寝起きは鮮明だし。そうか。じゃあそのまま横になって気分を落ち着けてくれ。準備ができたら話がある。いい。怒ってないんだから今すぐ話して。シキが外に出たことに関係あるんでしょ？ Arkwright rolls out of bed and rights herself like a roly-poly toy. She definitely hasn't calmed down, but her voice is shrewd. All I said was, I've got something to tell you, but it seems she's already guessed what happened over the past couple hours. 察しがいいんだな。お前が見抜いた通りだよ。俺は今までグローブの根城に行ってた。お前の忠告を無視してな。だから俺が悪かったのは本当だよ。はあ、よく命があったものだわ。こうなるだろうと予想はしていたけど。What am I going to do with you? Arkwright sighs. For whatever reason, she doesn't seem surprised that I went off and did something reckless. 分かっていて俺の好きにさせてくれたのか。本当に行くとは思っていなかったけどね。シキは一度も城攻めはしないと言わなかった。だからその選択はシキの中にあるんだろうなって。あなた、忘れ物は多いけど嘘は口にできないみたいだから。For a moment, I'm stunned by how spot on she is. It's as if she saw through to my true nature, one even I wasn't aware of. That's kind of frightening and a little bit embarrassing. まあ、そういうことなら話は早いか。ここからは包み隠さず話す。報告と思って聞いてくれ。ええ、どうぞ。せっかくの情報だもの。ありがたく拝聴させてもらいましょう。And so, I tell her all about what happened to me underground.
About the warren of passageways beneath the department store. About the herd of the dead. About the large chamber. About how Vlov appeared there. So far, my explanation has been proceeding smoothly. Arkwright has been listening calmly. However, 代行者がいたですって。 whoa. That changes the instant I start to talk about Senpai and Noel-sensei. This isn't the same vague grumpiness from earlier. Arkwright seriously loathes the executors. なんだよ。そこまで怒るようなことか。ブローブを倒す目的は同じだし、何よりすっごく頼りになったんだぞ。先輩なんてブローブの火もへっちゃらだったし。I mean, their goal is to kill vampires, right? What do you think Arkwright is? I mean, it would be pretty obvious that she kinda has a thing against them. And vice もしかす versa. るとお前と同じぐらい強いんじゃないかな、あの人。そう、よっぽど怖い思いをしたのね、シキ。でも代行者なんかが私より強いとかありえないから。大体ちっとも怒ってないし、ただ不快なだけよ。シキだって食事中に害虫の話はされたくはないでしょ。いいからあいつらの話はしないで。害虫ってなんだそれ。先輩も先生もいい人だったんだぞ。俺なんて何度助けてもらったか。何よ、あいつらの肩ばっかり持って。私だってシキを助けたのに、頼りにされるのは私の方じゃないの？はあ？ I mean, she ain't lying. I'm mystified by her unexpected reaction. I mean, I'm obviously relying on Arkwright as well, but nowhere near the same degree as I am on Senpai. And this is where the rivalry starts to heat up. Yeah. Cause I've always like seen like their interactions between them and Melty Blood, and they've always seemed to have this tension between them, especially in relation to Shiki, so yeah. They definitely got beef. Faux show. The atmosphere has gotten strangely awkward. I clear my throat to forcibly clear the air. とにかくブローブは弱っている。今は土砂の下だけど、夜になれば這い出てくるとも言ってた。だからその前に息の根を止める。ブローブが地上に出て血液を補充する前に倒そうって言うんでしょ。その作戦は正しいわ。人間の犠牲を出したくないっていうシキの考えにもそうものだしね。I wonder if we're gonna have to like jump on like me, Arkwright, Ciel, and Noel. So 4v1? That'd be cool. Probably not gonna happen because they hate each other, but like, you know, in the off chance that they do, that'd be cool. Nope. Oh, never mind. 作戦として正しいんだろ。だいたい今自分を頼れって言ったじゃんか、お前。それとこれとは別問題よ。私もうブローブに興味ないし、代行者がいるんでしょ。あいつらに任せておけばいいわ。私とシキが時間を使う必要はないと思うけど。 Shifting their focus on Ro, I guess. ブローブに興味がないってなんで？効率の話よ。私がブローブと戦う気になっていたのは、私以外に倒せる相手がいなかったから。けど代行者が始末するのなら、私が出張る必要はない。力も温存しておきたいし、代行者の戦力をそぎ落とすことにもなる。ほら、手を貸す理由が全くないじゃない。筋が通ってる。I'd very much like to object, but looking at it from Arkwright's point of view, it's a completely sound argument. After all, Senpai and her associates are vampire hunters. To Arkwright, they're enemies, or at the very least inconscionable opponents. As such, conserving your own strength while keeping an eye on the opponent's moves is an extremely sound tactic. じゃあどうあってもブローブとは戦ってくれないのか、お前は。The voice that dribbled out of my mouth is surprisingly feeble.
It seems like I've been relying on Arcwade more than I thought. ふん、そういう顔をするんだ。 Though, thinking about it, isn't that a natural thing to do as a human being? I mean, the idea that I could do something about Vlov on my own is flat out delusional. It makes sense that I'd want to fight fire with fire. まあどうしてもっていうならそうね。シキのお願いを聞いてあげるんだから、シキも私のお願いを聞いてくれる？なんだって。私がシキのお願いを叶えてあげるんだから、シキも私の言うことを一つ聞く。そう約束してくれるなら、あなたに力を貸してあげなくもないけど。なんだって。 I repeat myself a second time, my eyes wide in astonishment. だからシキのためにならブローブを倒してあげてもいいって話。 Her tone was a little lighthearted, but she's serious. This isn't something I can just agree to without thinking it through. Who knows what kind of unreasonable demand she might spring on me after I agree. It's already been made abundantly clear to me that she doesn't care one bit about human lives. ほらどうするの？私にお願いする？ How did it come to this? I was the one who was helping her, but before I knew it, I ended up at her mercy. But I don't actually have a choice here. It's simple, give and take. I can't kill Vlov alone, and no matter what it takes, I can't allow a repeat of the tragedy that happened at the hotel. That's why. わかった。頼むアルクエイド。お願いだからブローブを倒してくれ。よーし任せて。そういうことならすぐ行きましょう。 Whoa. 待て、手を引っ張るなってば。すぐって深夜になるのを待たないのか。代行者がいるんでしょ。あいつら行動だけは早いから。先を越される前にやっつけちゃおう。やっつけるって対策は？ブローブの呪いは炎じゃなくて霊気なんでしょ。なら簡単よ。対策はできるし、私としては相性的にそっちの方がやりやすいもの。作戦もシンプルね。私がブローブを捕まえるから、あとはあなたの目で殺すだけでいい。大丈夫。今の私とシキなら一息のうちに終わらせられるから。 Arcwade grabs my hand and breaks into a run. It's as if she just can't wait any longer. What an unbelievable turn of events. Now that it's come to this, I have no choice but to follow through. The time is just past 7 o'clock. I wonder how the situation has evolved over the last 2 hours. I have no choice but to hope that Vlov still has yet to emerge from underground, and pin all my hopes on Arcwade. Looks like we got no other choice then. Let's face him head on.